What do you say? This dude, the dude through the fire and flames blindfolded, but only 98%. Still though. Well, I mean, I've always thought about it. Whenever you get to shit like that, you basically just fucking do it completely on muscle memory, so I'm not even surprised, honestly. Probably needing to see was just hindrance, because it was just fucking more, like shit going on in front of him. I don't know, those people are something else. I don't know how the hell they see that fast. Because they always play on hyperspeed times 5. Yeah. And if you're doing it blindfolded, you have to have it synced perfectly with the music. Like there can't be any. The speed demon. ここがファンタスティック。あれ？今日も。おう。すいません。もっと営業努力しろよ。おい、タオ、あいつに。あいさ。すいません。いらっしゃいま。てめえ、八神。あれ？のんきに挨拶なんかしてんじゃねえ。ちょっと羽村の歌手。なんだと？てめえ、なめた口聞きやがって。頭には会えねえぜ。ここで俺がぶっ殺してやるからな。もう気は済んだ。くそ。このことはしっかり組に報告しておいてよ。それじゃ。よ、こちらカイト。そう？ああ、間違いねえ。羽村の野郎、お前はこのままもう少し。わかった。
チャンピオンああいうブスいらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。気に入った。ありがとうございました。時間食っちゃったよ。カイトさん、気のせいかな。なんかじっと見られてる感じがすんだけど、聞こえてるか？おい、カイトさんどこだ？こっちだ。待ってろ。カイトさん、あんた敵連れてきちゃってるぞ。You have Guitar Hero went like the most popular rhythm game ever made. So like a niche, what do you call it? A niche microtransaction build rhythm game. It's not really worth putting any money into. When you can download Clone Hero, which can run on a fucking potato, and like, you know, play everything for free. I think the only thing Guitar Hero Live has going for it, other than like the whole like first-person concert thing, is the new system they got, where you have like 6 notes arranged like you have like 6, but they're arranged like in 3 groups of 2. You saw who Harmonix got bought by, right?
They... EA? What? EA? No. Just so you know, there's about to be a lot more concerts in the game that you were just playing. Guitar Hero Live? No. Were you playing Guitar Hero? I thought you were playing Fortnite. No, Fortnite. Oh, I mean I was playing Fortnite, but I've been watching YouTube. Harmonix got bought by Epic Games? Yeah. And they have said that they have planned to do nothing with the Rock Band Guitar Hero side of it. They are basically just gonna have them make music for their fucking Fortnite shit. Damn. Missed opportunity. Make a new Guitar Hero game. I know. I mean, they still could, but basically they said that the only reason that they bought it or want it or plan on using it is to have them make like music for games and shit. Maybe they'll change which is kind of ironic considering the only music stuff that they've had anything to do with is using other people's music to make games. Harmonix and Guitar Hero 1 and 2, the dudes, the original guys, literally re-recorded all of the songs because they couldn't afford to get the rights and to get the tracks from the songs. That's why they, instead of in the first 2 games, and it says and like some of the rock band 1 songs say made famous originally by or something. Oh, yeah. As made famous by. Yeah. And in Rock Band 2, their version of Heart-Shaped Box was different. Like, they literally played it different. And they added a whole 4 extra measures to the guitar solo. That was really fucking good. I told myself if I ever played a Heart-Shaped Box live, which will probably never happen, that's how I would play it, is using that guitar solo. Some of them were not great. Though, like, the one by Lamb of God that they had on there, on Guitar Hero 2, I forget what it was called. But yeah, the guy couldn't scream for shit, and it didn't hold a candle to the original. And Randy Blythe, who's the singer for that band, said that he would have come into the studio and sang the vocals for free if they'd just asked. Yeah. And then the song on there by Buckethead, I think it was Jordan, I'm pretty sure, like, debuted on Guitar Hero 2. Like, that was the only song they didn't have to re-record stuff. The dude literally just gave him all the shit. It was like, here you go. Maybe it was more Rock Band, because there was a few songs on there that were still like performed by not the original band, but I thought it was because like the songs were so old or like something happened and they didn't have like the original or something like that, something technical, and they couldn't get the rights to it. And I thought EA, I think, bought Guitar Hero, and I don't know if they fired a bunch of people, but for one reason or another, basically the whole original team for Guitar Hero left, and they formed the studio that makes Rock Band, and that's how Rock Band came to be. I guess it wasn't Harmonix, but then I don't remember what the other studio is. I think Rock Band is, at this point, comparing to Guitar Hero the way it is now versus Rock Band the way it is now, Rock Band is a lot better. Rock Band even has like Expert Pro guitar,
on Rock Band 5 or 4, whatever, whichever one. 4. I think it's Rock Band 4, yeah. Like Expert Pro Guitar, where there's like a shitload of buttons and it's like you're actually playing guitar. I think 3 started that. I could be wrong. I know 3 is where they got the key. They introduced the keyboard and then they took it out in the next game. Yeah, it's a real shit show. Now, I thought it was 4 that had the keyboard. I don't remember. I just remembered that Guitar Hero 1, 2, and 3, and then Rock Band 1 and 2 all had, like, non-stop bangers, and if I didn't already know them, then I learned them, and then they became bangers. But I remember playing Rock Band 3, and I was like, all of these songs suck ass. I was very upset and disappointed. Rock Band 4 has a lot of good shit. Isn't it just called Rock Band Rivals? I don't know, I thought it was just Rock Band 4. Yeah, like Guitar Hero Warriors of Rock was like the best out of all the Guitar Heroes, and also like the last one. Kaito-san. Yagami-san! Kaito-san! ダメだよ。今は僕についてきて。くそ。当てくれ。止まれ。 Then there's Rocksmith. Yeah. Rocksmith is supposed to teach people how to play guitar, but they realized that the people who played the game already knew how to play guitar, so the second one they geared it towards people who were familiar with it. But there's still, I think it was a lot of limitations with how it works. Like it has to like listen to your guitar, so there wasn't anything crazy, you know, like you weren't gonna have to like play a Van Halen solo to 100% the game, but... Did you... I forgot, I actually have the game and the chord for that if you ever wanted to play it. I'd love to fuck around with that someday. My brother gave it to me like a long time ago, and I forgot about it until you just said that. I never bothered because I didn't have an actual guitar to go with it. Kaito-san, it's one of the most Chad things ever in a game. It was in Genshin Impact of all games. But like every game, when you go into co-op, it increases the bot's HP pool and like damage output. And this dude was like a fucking Giga Whale. So he runs into the dungeon before everyone else can even get there. And then he starts it, which locks everyone out. So he's the only one with two like super ultra tanky monsters that will kill you in a couple of hits, then destroys them in like one single attack.
ああ。てめえ、ヤガミ。なんでここが。くそ。I don't. They made it seem like we had to go. I mean, we are at some secret hideout, kind of. But he made it seem like it was going to be harder than this. But we literally just, like, went a couple streets up the road and ended up here. Yes. もう少しだ。よし。これでよし。てめえ、ヤガミ。Excellent. Omara, 死ぬ気で時間稼げよ。へい。This dude's username is Xbox Series S. That got me stuck in a fucking boss rush. But the boss is the same guy over and over again, but with different weapons. First he had a sword, and then he had a fucking pole arm. Now I don't know what else.
I have my fists. That's it. うわ、暗っ。八神さん、電気。こんなんじゃ戦えないよ。ちょっと待ってよ。ありがとう。どこいやがっ。よし、もう少しだ。よし。もう少しだ。よし。開いた。Fuck up your office.ここまで来やがったか。お前ら遊んでやれ。へい。来い、八神。What the fuck? Okay, now he has a cane that turns into a shotgun.
八神さん。はいはい、元気だろ。分かってるって。やつだな。おい、相手してやれ。Med kits before an unopened door, that's a good omen.遅かったな。待ちくたびれたぜ。杉浦、僕のことはいいから八神さんはカイトさんを行かせると思うか。What the fuck?
やるもんだ。やっぱ本気でやるときゃこれだよな。You know, this fight would have been really fucking doable if he would actually lock on for once. And the lock on is already shit in the first fucking place, but he's literally locking onto walls. However the fuck that works. Ah! 杉浦、僕のことはいいから、八神さんはカイトさんを行かせると思うか。やるもんだ。やっぱ本気でやるときゃこれだよな。Finally. Maybe. This guy's a fucking magician. He went from... It looked like he was using the same cane that turned into like a short sword that turned into a fucking like lance that turned into a shotgun that turned into batons, and then he shattered it except for the very end piece and pulled a fucking sword out of, and then attached like a sword out of his sleeve to the remaining end piece. Hamura, まだこんなとこにいたんだな。逃げそびれたか。この野郎、
海藤さん話せ。てめえが指図できる立場か。海藤さん。おい、呼んでるぞ。てめえ、ざまみろ。今度こそ蹴りつけられそうだな。少しだけ待っててくれ。少しだけだぞ。やってやるよ。てめえはなぶり殺しだ。This game is like getting towards JoJo levels of outrageous, and I love it. I think it's what they went for, probably. I watched a video that kind of explained something. Eventually, unless the company shows up to like manufacture Guitar Hero guitars, they're going to disappear. Maybe not a decade, but like 7 or 8 years, or 5 or 6 years. Except for the Guitar Hero Live guitars, but really compatible with Clone Hero. Yeah, the best guitars for Clone Hero are the I don't remember, whichever Xbox World Tour, the PS2, whichever ones came out on the Wii. Oh yeah, the dude said you have to have a specific kind of adapter that's pricey. You do. And that It's not of the adapters that you'll the two cheapest ones don't even work. The one, yeah, don't bother buying any off of like eBay or Amazon or anything. I had to buy mine from like a company in Japan, but I mean it took a couple of weeks, but it was only like $40. Yeah, I think the way I do it, I don't know if it's possible. Well, forever, you have to pay like $100 just for a cheap ass PlayStation 2 guitar that is like half busted. It's like do the mode that lets you use the keyboard. Like I don't know. Set up some other kind of device that you can basically use as the pick, and then do it that way. But you would have to unless it gets added as a mode, you would have to trick the game into thinking that you have a control button, so that you can just use your keyboard
as a controller, and like, I don't know, some kind of, maybe you can use 2 extra keys, you know, 2, 3, or 4 keys. Being even guitar to it is, you know, being able to have 1 finger for each key or for each button. I think automatically probably makes it easier. 黙ってないで答えろ。なら殺せや。何？なめんじゃねえ。俺はそんな簡単な男じゃねえぞこら。Or you can just set it to automatically strum everything. Or who knows? Maybe somebody will add a mode that'll just read inputs from an actual guitar, so you can just use the first 5 frets of an actual guitar. Mm-hmm. 結構時間稼ぎされちまったな。そろそろ場所を変えた方がいい。まだ松金組の追っ手が襲ってくんだろうな。組長としちゃお恥ずかしい限りだけよ。じゃああんたが口割りやすい場所に行こう。いい店があるんだけどさ、キャバレー本部の手は協励会のアジトだよ。あんたとモグラで殺し回った連中が待ってる。そこでも口割らなきゃ大したもんだ。褒めてやる。こりゃ面白くなってきたな。おう、行くぞ。Dun, dun, dun, dun.よう来たな、羽村。ずーっと会いたかったで。松金組の組長さんだっか。俺は初めまして。せやけどあんた登場会の組長さん言うたら、まあちょい貫禄見せなあかんのとちゃいます？ああ、そう言われちゃ返す言葉もねえよ。塩屋さん、羽村にモグラの正体を吐かせたい。その間だけかくまってもらえるか。どないしょ。俺は今も梶平会長から頼まれた仕事してるんだ。あんたらも手伝った方がいいんじゃない？厚かましいの、八神。俺はお前にはこの間やられた借りがあるんやで。でやったらそいつを先に返させてもらおうか。あん時は先にあんたらが真冬をさらおうとしたんじゃなかったか？ってことで俺はあんたに貸しも借りもないよ。しゃあないな。ほなその代わり。Why is everybody in this game like, yeah, we can move the story along after a fight? 一つ条件がある。条件？そっちの話が済んだら羽村は俺らによこせ。いいよ。I remember that JoJo game at some point. Eyes Over Heaven. Wasn't there 2 of them? There's one for the PlayStation 3 and Xbox, and one for the PS4 and Xbox. I think the one I have is for PS3. Well, it says PS4, but I'm pretty I think it was released for both. I know that it has the main cast from part 1 to 7, and then it has part 8 Josuke, and I think maybe another person from part 8. But I mean, how long has part 8 been going on? Like fucking 2011, I think?
尋問はここでやれや。なんやったら拷問道具も持ってこさせるで。必要になったら言うよ。あんたの知ってることは全部吐き出してもらう。協力してくれるよな。初めから行こうか。まずあんたらを動かしてたのはアドデックナインのショーノだ。いつからだった？あんたらが奴の駒になったのは。言っとくけど俺ももう大体の察しはついてんだよ。なんなら当ててみよっか。 Man, PS2 games are getting あんた really がモグラ expensive. を使った最初の殺しは Yeah, They used to be cheap as dirt. I went to, yeah, I know. There was a bunch of people that check out the dumpsters behind GameStop because whenever a system gets too old, they just have to throw all of them away. So I knew somebody who got like a dickload of PS2 games and GameCube games that way. I mean, most of them were like fucking FIFA and shit, but some of them were still alright. ズバリ I have a bunch of PS2 games. Well, I gave them all to my sister and my Xbox and my Xbox 360 games, so hopefully they haven't been destroyed or like fucked up in some way. But創薬センター副所長殺害事件。今から半年前、橋木が殴り殺された事件だ。橋木は梶平会長の手先で創薬センターを潰すためにアドデックナインのあらを嗅ぎ回っている。そしてアドデックナインの開発者であるショーノには絶対に知られたくない秘密があった。だからショーノは橋木を野放しにはできなかった。あの事件は当時カムロ町じゃよくある喧嘩として処理された。モグラは橋木にとどめを刺さず、でもその時点でしっかり致命傷を与えてた。だから大して騒がれもせず、ろくな証拠も残してない。全部計算の上なら相当手際がいい。それがショーノに依頼されたモグラの最初の殺しだ。We're trying to find this world-class assassin. Is it not the dude that I just fought that had like 8 different weapons inside one fucking like fancy-looking piece of wood? 当たりのようやな。ヤガミ、なかなかええ仕事しとるやないか。あいつは俺の金でさせてやったんだ。司法試験もそれで。おお、そうなんか。そらええ投資しましたな。ちょっとそこやりづらいんだけど。おう。モグラは今どこにいる？さあな。だが今頃俺を探してるはずだ。皆殺しにされるぞお前ら。モグラもここに来るってさ。上等やないか。なぶり殺しにしたるで。笑わせんな。田舎ヤクザの手に負える相手じゃねえ。モグラは何者なんだ？ただの殺し屋？そもそもあんたはどこで奴を見つけた？拷問道具は？あいよ。待て、分かった。ちょっと待て。遠慮すんなや。もっとええのもあるで。モグラは何者なんだ？モグラは
あいつも初めはカムロ町を食い物にする情報屋でしかなかった。情報屋？ああ、俺はもともと奴の師匠をよく使ってたんだ。だがそいつはサツにパクられて、その後釜に収まったのがモグラだった。正直言って師匠より断然仕事ができてな。流してくる情報は確かだし、チャカだの偽造書類だの他のどんなやべえもんも大抵は調達してくる。それで俺らはお互いに利用し合ってこの町でのし上がってきた。付き合いはもう20年近くになる。話続けないと。俺が松金組の若頭になるとモグラに回す仕事も増えてった。あいつは死体の後始末なんて仕事も危なげなくやってのけてた。筋もんでもねえのに度胸も根性も座ってる。そのうち奴は仕事があるなら殺しも受けると言い出した。そん時はついに来たと思ったよ。殺しについちゃさすがに俺もためらったな。だがやばい仕事ほど稼げるもんだ。俺は奴の窓口になって闇ルートに宣伝を打ってやった冷やし中華始めましたって感じだな。何が冷やし中華だ、バカ野郎が。俺のやり方が気に入らねえですが、小せえしのぎで生き残れるほどカムロ町は甘え町じゃねえ。組の看板守るには金がいるんです。怪盗みたいにカッコつけてるだけじゃ今頃組は潰れてた。それにもし上がりがでかくなりゃ登場界で直系昇格も夢じゃねえ。親父もずっとそいつを望んでたでしょうが。そいつはもう昔の話だ。へえ、そうですかい。でも俺はずっとそのために体張って生きてきたんですよ。あんたにそう叩き込まれてきたんでしょうが。話が脱線してきたな。もう一度あんたがモグラの窓口になったとこからだ。その後は何があった？すぐに最初の仕事が入ってきた。創薬センターの副所長を消してほしいってよ。その依頼は小野から？まあな。ただし直接接触してきたのは小野とは別の仲介人だった。そいつは石松って名乗ってた。愛想笑いがずっと顔に張り付いてるような小男でな。その時はお互い一度きりの仕事だと深くは立ち入らなかった。俺らはなぜ殺すのかの理由も知らされず、ただ1000万で端木の殺しを受けた。なるべく世間の目を引かないように殺せと。まあな。その仕事で石松は俺らを気に入ったらしい。何ヶ月かして奴はまた次の仕事を持ってきた。次の仕事？ああ。アドデック9の実験台にする人間の調達とその始末だ。協霊会のヤクザをさらえだと？殺すんじゃなくか？その通りです。報酬は一人につき1億。冗談だろ。この間の殺しが1000万。
それがなんでさらうだけで1億なんだ。それなんですが、実はこの先何人さらう必要があるのかまだ我々にもわからないんですよ。一人で済むのか、それとも10人でも足りないのか。10人？つまりこれは長期的なパートナー契約になります。お互いに腹を割った上で固く口を閉じる必要がある。1億という額にはその含みがあるというわけで。協励会をさらってそいつらをどうする気だ。彼らはおそらく死ぬことになります。ついでと言ってはなんですが、その死体の始末もこの1億でお願いできますか。それとも別料金に。もったいぶった言い方してんじゃねえぞ。何者だてめえは。ヤクザ一人殺すだけで1億だと。あなた方は殺さなくていいんですよ。さらってきてほしいと言ってるんです。あとは死体の始末だけです。話が見えねえっつってんだ。ヤクザ舐めてるのかてめえは。私は末端の人間に過ぎません。ですが私の組織は億単位、いやそれ以上の金を右から左にたやすく動かすことができます。もしあなたが私を殺し組織を脅かす存在とみなされれば、あなたを消すために同じくらいの金が投じられる。なんだと。そうなった時、あなたは何日生き延びられるでしょう。少しは頭をお使いなさい。もう逃げられないんですよ。私とこうして会った時点であなたは我々と手を握る以外の道はないんですよ。That's some real heavy shit. 銃は下ろした方が賢明ですね。羽村の頭。本当にそこまでの組織なのか。お前らは一体。我々自体は決して暴力的な組織じゃありませんが、金だけは湯水のように使えます。誰だあんたは。石松の上司で一ノ瀬と申します。今ここに私が顔を出したのはあなたを信頼しようと腹を決めたからです。そしてこちらも命がけでことに当たっていると理解していただくためでもある。私は小野と言います。アドデック9という新薬の開発をしていて、それはこの国の未来、いや世界の未来に必要な。新薬の開発？我々はすぐにでもそのアドデック9という夢の薬を完成させなければなりません。羽村さん、そのためにぜひあなた方の力をお借りしたい。一ノ瀬、厚生労働省の事務次官か。あいつも絡んでた。まあな、医療システム産業開発機構ってわかるか。ああ、創薬センターもその一部だが、厚労省の役人たちにとって欠かせない天下り先になってる。でそいつを20年くらい前に立ち上げた影の立役者が若き日の一ノ瀬だ。一ノ瀬はその手柄で事務次官にのし上がったんだ。つまり創薬センターは一ノ瀬の権力の源だ。それを守るためにも
アドデック9を完成させる必要がある。その陰で何人人を死なせて出るのか。アドデック9の莫大な利権はな、一ノ瀬たちだけじゃねえ、もう多くの人間に。 I hear next path noises going off. 今さら陰で何人死のうが止められるもんじゃねえ。いただきます。人体実験に教霊界のヤクザを使ったのはなんでだ。小野にそう指定されたからだ。小野からの指定？ああ。アドデック9は実験するたびに死人が出る可能性があった。それで何人も行方不明にしてたらどう隠したって騒ぎになる。だがヤクザ同士の抗争なら何人死んでもおかしかねえ。みんなそういうもんだって思うだけだ。かもな。それともう一つ、小野は罪のない人間に危険な実験はできないってよ。ヤクザなら殺したって構わないって？そもそも創薬センターを潰そうと動いていたのがゼネコンの梶平だ。でその手先になってる兵隊が教霊会。そいつら死なせたとこで胸は痛まねえとさ。俺がそう言ったわけじゃねえよ。小野が言ってたんだぜ。から頑張って喋れや。ネタなくなったら速攻お仕置きタイムやからな。これ以上何を喋れってんだ。いや、まだ聞きたいことある。なんだと？あんたはさっきモグラの窓口しかやってないような口ぶりだったけど、実際はそうでもないよな。あんたも教霊界への襲撃に積極的だったって証拠がある。それはこいつだよ。覚えてるよな、これ。あんたが久米をさらった時の防犯カメラ映像。この時あんたが矢面に立ったのはなんでだ。防犯カメラに顔までさらしてあんたらしくもない答えてくれ。あの時はモグラが教霊会を2人立て続けにやったってタイミングだった。そうなると奴らも警戒が厳重になってもう単独じゃ街を出歩かねえ。そんな状況じゃモグラが一人で教霊界の人間をかっさらうのはさすがに無理だ。だがモグラは俺以外の人間には絶対に顔を見せねえ。だから俺が手貸すしかなかった。あんたがアムールを出た後モグラは裏口から久米を連れ出してった。アドデック9の実験台は車のトランクに押し込まれて小野のところへ運ばれる。創薬センターへか？いや、センターじゃねえ。違うとこだがその場所を知っているのはモグラだけだ。人体実験はそのどこか秘密の場所でやってるってことか？そんなとこだ。じゃあ死体から目がえぐられるのは何？さあな、それも俺は聞いてねえ。ヤクザ同士の抗争を演出したのか単にモグラの趣味かもな。